Hi everyone, are you watching my live? Is there anyone watching my live? Okay, so hardly it is going to be a 30 minutes live. Okay. Welcome in my live, guys. Hello, welcome in my live session. Hi, I am a CS student preparing for group 2. Let me know in the comment section what you were preparing for or any queries. If I'm able to answer it, then we'll definitely do. Okay, so this is my rough notebook. I just used to solve sums here. Hi Pramit Shah. Hi Hitmania. Theater Group 2 strategy. Okay, so are you giving first time? Strategy is simple. First, complete the lecture, then 2 times revision, and also cover mock papers, RTP, MTPs, PUIQ, and revise again and again and again. And one thing, you have to retain 50 minutes before starting every chapter. Okay, like if you are comfortable in Hindi, do you understand Hindi or Bengali? Hitmaniac, do you understand Hindi or Bengali? Yes, no. Hindi. You understand Hindi, right? Okay, so first of all you have to complete all the lectures. Then you have to do 2 times revisions, okay? Then RTP, MTPs, PUIQ, and also make short notes for 1.5 days before the exam. Okay. I'm giving already suggestions, right? Okay, so remember those things which I have said. Revision is must, and also writing practice, most important. Writing practice, speed, your speed. You have to write in speed in your exam, okay? Now please focus on study.
I'm going to, this live ends at 10 p.m. I think. Okay, so 30 minutes I have to study, so that's why I'm come here to live, because I think if someone is watching me, then I can concentrate better, so that's why. Okay. Salary, bonus, employers contribution to PSI, etc. Total cost and employees welfare other activities totally committed during the year. Number of employees, normal idle time and normal idle time, working hours per month. You will have to calculate annual cost of each employee. Employee cost per hour, cost of abnormal idle time per employee. Okay. 30,000 basic salary. 30,000. 30K. Okay. Each employee per month. Then bonus 25% of salary. Then employees contribution. DA is not okay. Plus 25% bonus of salary. 30,000 into 25%. 705 plus 30,000 into 25%, so 10,500 এটাই হবে 15%, 13,000 into 15% হচ্ছে 4,500, then total cost at employees welfare. How to clear? If I know how to clear, then I will clear. Okay, I will definitely clear this time. Let me concentrate. Total cost at employers. Okay. Let me concentrate. Total cost at employers welfare activities per annum. Total cost number of employee হচ্ছে 175. That means 661,500 divided by 175. তাহলে per employee হচ্ছে welfare পাচ্ছে হচ্ছে 3,780. Okay. Yes, it is going to be tough, but no problem. If you prepare well, then you will definitely clear the exam. Okay. Total leave permitted during the year 30 days. Number of employee, normal idle time, normal 70 hours, and abnormal idle time 50 hours. That's not our problem. Working days per annum. Working days per annum 310 দিন 8 ঘন্টা করে 310 দিন 8 ঘন্টা করে টোটাল ওয়ার্কিং ডেজ হচ্ছে এত ঘন্টা। তার মধ্যে থেকে বাদ যাবে হচ্ছে নর্মাল আইডল টাইম -70, তাহলে 2410 ঘন্টা। তারপরে হচ্ছে 50 ঘন্টা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম। ওকে, দ্যাটস আওয়ার নট আওয়ার প্রবলেম। তারপরে হচ্ছে 30 days পারমিটেড ডিউরিং দ্য ইয়ার। 30 days লিভ পারমিটেড। 30 days যদি লিভ পারমিটেড হয় তাহলে, কিন্তু লিভ পারমিটেড উইথ ফুল পে সেটা বলেনি, তাই জন্য আমরা এটাকে কিছু করবো না। ওকে ফাইন, তাহলে এটা টোটাল ডিভাইডেড বাই এটা করলে আই থিঙ্ক হয়ে যাবে, কিন্তু অ্যানুয়াল কস্ট অফ ইচ এমপ্লয়ি বলেছে। আচ্ছা, অ্যানুয়াল কস্ট অফ ইচ এমপ্লয়ি $30,000 প্লাস 7,500
প্লাস 4500 প্লাস 3780 45,780 45,780 কিন্তু তার মধ্যে এটা হচ্ছে অ্যানুয়াল কস্ট অফ ইচ এমপ্লয়ি মনে হচ্ছে এটা দেন ডিভাইডেড বাই 2000 হচ্ছে আমার 18.9 মানে 19 রুপিস কিন্তু অ্যানুয়াল কস্ট অফ ইচ এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি কস্ট পার আওয়ার চেয়েছে এটা পার আওয়ার বেরিয়ে গেল কস্ট অফ অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম পার এমপ্লয়ি abnormal idle time may cost due to failure of power supply due to abnormal idle time ho reason wise hoy jodi abnormal idle time due to failure of power supply hoy then I have to think 2240 কি করে হলো আচ্ছা 30 দিনের লিভ ডিডাক্ট হবে ঠিক আছে হবে দেখো 30 দিনের লিভ ডিডাক্ট হলে 280 দিনে কত ঘন্টা হয় না 2240 ঘন্টা এই 2240 ঘন্টার মধ্যে আমার হচ্ছে নর্মাল আইডল টাইম হচ্ছে 70 মাইনাস 70 2170 হবে আর এটাও ভুল হয়েছে না এটা ও আচ্ছা এটা পুরো বছরের করে করেছে ঠিক আছে বছরের করে করিব না মাসে করে করলে একটু ব্যাপার হবে না মাসে করে করলে বছর করে লাগবে অ্যানুয়াল কস্ট অফ ইচ এমপ্লয়ি অ্যানুয়াল কস্ট অফ ইচ এমপ্লয়ি বলেছে নট কি মান্থলি কস্ট সব বললাম 30,000 into 12 360,000 প্লাস বলেছে বোনাস 15,000 25% বোনাস হচ্ছে 25% তার মানে হচ্ছে 360 into 25% 90,000 প্লাস বলেছে PF ESI 15% 360,000 into 15% 15% হলো 54,000 ওকে তারপরে বলেছে টোটাল কস্ট এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার কিন্তু এটা তো অ্যানুয়ালি হবে কারণ টোটাল কস্ট এমপ্লয়ি ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটি যেটা পার অ্যানাম বলেছে তাহলে ঠিক আছে প্লাস 90,054 I have a doubt on this chapter total working hours over 310 minus 30 দিন যেহেতু 30 দিন লিভ আছে লিভ পারমিটেড হলে তাহলে তো লিভ উইথ পেই হবে লিভ পারমিটেড হলে কত ঘন্টা তার মধ্যে থেকে আইডল টাইম বা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য হোক বা যে জন্যই হোক আমার মনে হয় ধরা হবে না ডিউ টু ফেলার অফ পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক আছে লিভিং ঠিক আছে 2170 আর 50 77 80 ডিভাইডেড বাই 2170 240 দুটো দেখে অঙ্ক করা হয়ে গেল কি ঘন্টা পৌঁছাতে গেলাম কস্ট অফ অ্যাবনর্মাল আইডল টাইম 50 ঘন্টা আর এমপ্লয়ি আচ্ছা ঠিক আছে বুঝে গেছি ওভার টাইম নর্মাল ওয়ার্কিং আওয়ার্স ওভার টাইম এখানে নর্মাল আওয়ার্স নর্মাল আইডল টাইম নট ইনভেন্টরি ম্যানেজার অর্ডার করে কিছু বন্ধ হয়ে গেলে যেমন পড়াশোনা করেন ফার্স্ট এমপ্লয়ার ওকে ফাইন ওভার টাইম নর্মাল ওয়ার্কিং আওয়ার্স 8 hours 4 hours ওভার টাইম করেছে
9 ঘন্টার বেশি কাজ করলে কিংবা এক সপ্তাহে 48 ঘন্টার বেশি কাজ করলে ওভারটাইম ওয়েজেস ডাবল দ্য নর্মাল ওয়েজ রেট। ওভারটাইম ওয়েজেস ডাবল দ্য নর্মাল ওয়েজ রেট। ঠিক আছে। If Factories Act is not applicable, then terms are decided as per mutual understanding between employer and employee. Treatment of overtime. At the special request of a customer, cost will be charged to customer A only. General work pressure কিংবা ডিউ টু ডিফেক্টিভ প্ল্যানিং, তিনটে কারণে ওভারটাইম হতে পারে। আর ওভারটাইমের ট্রিটমেন্ট তিনভাবে হয়। At the special request of a customer, suppose customer A, আর জেনারেল ওয়ার্ক প্রেশার থাকলে ওভারটাইম করতে হতে পারে, কিংবা ডিউ টু ডিফেক্টিভ প্ল্যানিং ঠিকমতো হয়নি যার জন্য পরে গিয়ে ওভারটাইম করতে হচ্ছে। যেমন আমরা ঠিক টাইমে লেকচার কমপ্লিট করি না, তারপরে পরীক্ষার সময় গিয়ে হড়বড় করি। কস্ট উইল বি চার্জ টু কাস্টমার এ অনলি। যদি স্পেশাল রিকোয়েস্ট হয় তাহলে কস্ট উইল বি চার্জ টু কাস্টমার এ অনলি। আর হচ্ছে জেনারেল ওয়ার্ক প্রেশার, it will be charged from all customers. Average weight rate, all customers তাই average weight rate বের করতে হবে। আর average weight rate কি করে বের করব? total cost plus overtime cost divided by effective labor hours plus OT hours. Okay, total cost plus total cost plus total cost plus OT cost, হ্যাঁ total cost plus overtime cost divided by effective work hours plus overtime work hours, সেটা হবে average wage rate বের করতে হবে এইভাবে। দেন ডিউ টু ডিফেক্টিভ প্ল্যানিং কিভাবে হবে? abnormal cost কস্টিং পিএল অ্যাকাউন্টে যাবে। ওকে ফাইন, এবারে অঙ্ক করি। ডিউ টু ডিফেক্টিভ প্ল্যানিং হলে অ্যাবনর্মাল কস্ট, তাই সেটা কস্টিং পিএলে যাবে। আদারওয়াইজ অ্যাভারেজ ওয়েজ রেট বার করতে হবে। আর যদি কাস্টমারের স্পেশাল রিকোয়েস্ট হয় তাহলে কাস্টমারের উপরেই অনলি চার্জ করা হবে। ঠিক আছে। দ্য নর্মাল ওয়ার্কিং উইক ইন আ ফ্যাক্টরি ইজ 44 hours. A worker is paid 50. The normal working the normal working week in a factory is 44 hours. A worker is paid 50. अच्छा 50 पैसा per hour. Overtime at 1.5 times the hourly rate and a bonus of 25 paisa per every 100 articles produced in excess of 5,000 per week. Calculate his wages for the week from the following particulars taken from his time and job card. The normal working week in a factory 44 hours. তাহলে আর ওয়ার্কিং ইজ পেড, ওয়ার্কার ইজ পেড 50, তারপর বেসিক পে হচ্ছে ₹50। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে 44 আওয়ার্স হচ্ছে নর্মাল ওয়ার্ক টাইম। আচ্ছা, তারপরে বলেছে ওভারটাইম অ্যাট 1.5 টাইমস দ্য আওয়ারলি রেট। আওয়ারলি রেট যত হবে তার 1.5 আওয়ারলি রেট। আচ্ছা, 1.5 times overtime at 1.5 times the hourly rate and a bonus of 25% paise for every 100 articles produced in excess of 5,000 per week. Calculate his wages for the week from the following particulars taken from his time and job card. ওইটা কোশ্চেনের মধ্যে পড়ছে। ডে ইন আউট আউটপুট। প্রথমে হচ্ছে ফ্রাইডেতে 4 ঘন্টা
তারপরে 1টা থেকে 5:30 মানে 4.5 ঘন্টা, না তার মানে কত ঘন্টা? 4.5 ঘন্টা, 4 ঘন্টা 4 ঘন্টা মানে 8.5 ঘন্টা, 8.5 ঘন্টা কাজ করছে ফ্রাইডেতে। ওকে, ফ্রাইডে হচ্ছে 8.5 ঘন্টা। তারপরে হচ্ছে স্যাটারডে, স্যাটারডে হচ্ছে 8টা থেকে 11:30, 3.5 আওয়ার্স কাজ করছে খালি, দুপুরে হয়ে গেছিল। 8:30 থেকে 12:30, 8টা থেকে 12, 4 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 1টা থেকে 8টা 7 ঘন্টা, 7 ঘন্টা, 7 ঘন্টা আর 4 ঘন্টা, 7 আর 4-এ 11 ঘন্টা। এই হ্যাঁ হ্যাঁ 11 ঘন্টা। মানডে 11 আওয়ার্স কাজ করেছে। তারপরে হচ্ছে টুইসডে, টুইসডে 8 to 12 আওয়ার্স, 8-এ আচ্ছা আচ্ছা, আর 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা, 4 5 9 ঘন্টা কাজ করেছে। তারপরে হচ্ছে ওয়েডনেসডে, ওয়েডনেসডেতে কাজ করেছে 4 আর 5.5 ঘন্টা মানে 9.5 ঘন্টা কাজ করেছে। তারপরে হচ্ছে থার্সডে, থার্সডেতে কাজ করেছে 4 আর 6 মানে 10 ঘন্টা কাজ করেছে। টোটাল কত ঘন্টা কাজ করছে? টোটাল কাজ করছে 8.5, 3.5, 11, 9, 9.5 প্লাস হচ্ছে 10, 51.5, তাই তো? 51.5 আওয়ার্স টোটাল কাজ করছে। এবারে কোনদিন কত ইউনিট ম্যানুফ্যাকচার করছে? 950, 545, এটা টোটাল করে দেখিনি কত হচ্ছে। 950, 545, 1106, 1052, 1112, 5, 7, 6, 7। ওকে ফাইন। ক্যালকুলেশন অফ টোটাল ওয়েজেস, এবারে ইউনিট ম্যানুফ্যাকচার করেছে এত ঘন্টায় এত, তাহলে 1 ঘন্টায় কত? 1 ঘন্টায় কত হয়েছে? আওয়ারলি রেট হচ্ছে 111.9। হ্যাঁ অঙ্ক একেবারে পুরো ঘেটে বললাম তো, কিন্তু এটাই তো হওয়ার কথা। 5767 ডিভাইডেড বাই 51.5, 112 হবে না? হবে না। ক্যালকুলেশন অফ টোটাল ওয়েজেস, বেসিক ওয়েজ 44। ও ও ও আচ্ছা আচ্ছা, 44 আওয়ার্সের জন্য তো 50 টাকা করে দেন, 2200 টাকা। তাহলে 50 টাকা করে নয়, 50 পয়সা করে। 44 আওয়ার্সের জন্য 0.5, 50 পয়সা মানে তাহলে 22 টাকা করে দেয়। তারপরে ওভার টাইমের জন্য 1.5 গুণ টাকা বেশি দেয়। ওভার টাইম কত ঘন্টা করেছে? 51.5 মাইনাস 44, 7.5 এর জন্য ওভার টাইম করেছে, ইন্টু 1.5 ইন্টু 22, না 22 ইন্টু 1.5, 1.5 গুণ 3.3 টাকা দেবে। 3.3 টাকা হচ্ছে না। 51.5 44, তাহলে 51.5 মাইনাস 44, 7.5 ঘন্টা, 7.5 ঘন্টা, এবং বলেছে and a bonus overtime and times the hourly rate and a bonus। 7.5 ঘন্টা তো বুঝলাম, 7.5 ঘন্টার 0.5, 0.5টা কেন করলাম? 0.5 না 1.5, 7.5 ঘন্টার 1.5, 7.5 ঘন্টা একটু 1.5, মাথা ঘুরিয়ে যাচ্ছে। 1.5। এবারে বলেছে every 100 articles produce 25 পয়সা করে দেবে। 100 প্রত্যেকটা 100 আর্টিকেল ইন এক্সেস অফ 5000 পার উইক। এবারে উইকে কটা আর্টিকেল বেশি করেছে? every 100 articles produced in excess of 5000, উইকে প্রডিউস করেছে 5767 মানে 5000 মানে 767 প্রডিউস করেছে। এবার প্রত্যেকটা 100 এর জন্য দেবে 25, তাহলে এটার জন্য কত? 100 এর জন্য দেবে 25, 0.25, তাহলে 767 এর জন্য দেবে 0.25,
7.5 divided by 100 into 767. 0.25 divided by 100 into 767. 1.911 1.2 no 1.92 ধরে নেওয়া যায় 192 ওকে আর এটা আমি ধরলাম বোনাস আর এছাড়া দেবে হচ্ছে এটা ধরলাম বোনাস আচ্ছা আর ওভারটাইম কত দেবে ওভারটাইম 7.5 ঘন্টা পর 7.5 ঘন্টার জন্য করে দেবে হচ্ছে কত টাকা 1.5 গুণ দেবে যত টাকা নর্মালি দেয় তার থেকে 1.5 গুণ ইন্টু 1.5 ইন্টু 7.5 ঘন্টা 5.65 উফ বাবা 5.65 ডিকোডেড 1.92 plus 29.545 that is the answer. ব্রেনস্টর্মিং অঙ্ক ছিল একটা কত বাজে এখনো 10 মিনিট আছে ইলাস্ট্রেশন 3 তো কবে করছি Is there anyone still watching my video? Acha ekbare last e dekho. Okay. I will check on 10 p.m. Okay. In a factory working 6 days in a week and 8 hours each day, a worker is paid at the rate of 100 per day basic plus DA at the rate 120% of basic. 6 days in a week and 8 hours each day, a worker is paid at the rate of 100 per day basic plus DA at the 120% of basic. He is allowed to take 30 minutes off during his hours shift of meals and breaks and 10 minutes recess for rest during a week. His card showed that his time was chargeable to job X 15 hours, job Y 12 hours, subject 13 hours. The time not booked was wasted while waiting for a job. In cost accounting, state how would you allocate the wages of the worker for the week? CA নিয়ে বেকার হয়ে গেছে মাথা ঘুরিয়ে যাচ্ছে working notes total effective hours in a week 8 hours 30 minutes plus 10 minutes effective hours কত হচ্ছে 40 মিনিট বাদ দিয়ে যদি ধরি কেননা 10 মিনিট যদি রেস্ট করে এটাও তাহলে আইডল টাইম হিসেবে ধরা যেতে পারে তাহলে 8 ঘন্টার মধ্যে যদি 40 ঘন্টা বাদ যাচ্ছে কত থাকছে প্লাস ইনটু 6 ডেজ তাহলে কত ঘন্টার কাজ হচ্ছে এফেক্টিভ আওয়ার্স কত সেটা আগে ডিসাইড করতে হবে দেন টোটাল ওয়েজেস ফর দ্য উইক টোটাল ওয়েজেস কত 100 হচ্ছে তোমার বেসিক 20% অফ 100 ইনটু 6 ডেজ 6 ডেজ আচ্ছা 6 দিনেরই ধরতে হবে আচ্ছা 6 ডেজ এর জন্য কি চেয়েছে এখানে কোথাও 6 ডেজ এর কোথাও 6 ডেজ ইন আ উইক 8 hours each day আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম এখানে কি চেয়েছে look at the wages for the workers for the week for the week চেয়েছে not কি for the month so highlight this line for the week fine wage rate per hour 1320 divided by 44 hours 1320 divided by 44 hours I have zero energy now না করতে হবে wage rate per hour wage rate per hour normal idle time কত গেছে
10 minutes recess for rest. For job annual idle time 15 hours 12 hours. ও আচ্ছা কত গেছে মানে waiting for the job. How do you allocate the wages of the workers for the week? Time not booked. The time not booked was wasted while waiting for a job. Not booked was wasted while waiting for a job. মানে 4 ঘন্টা abnormal idle time হিসেবে গেছে যাক বাঁচা গেল। এবারে allocated to job X 15 hours into 30. allocated to job Y কত লেগেছে, allocated to job Z কত লেগেছে, আর কস্টিং পেলে কত যাবে। That's it. Finally. দশটাও কোথায় বেঁচে গেছে, আর তো এখনো 2 মিনিট বাকি আছে। রেজিস্ট্রেশন 3 দেখে নিই। ওভারটাইম তো আমি শিখেই গেছি। রেজিস্ট্রেশন 3 নম্বর করি। ও এটা তো টাফ অঙ্ক আছে, এটা তো হবে না সহজে। Calculate the earnings of the A, B and B from the following particulars for a month and allocate the employee cost to each job X and Y and Z. Basic wages, dearness allowances, contribution to provident fund, economic journey, contribution to employee ESI, overtime যত যাচ্ছে। The normal working hours for the month are 200. Overtime is paid at double the total of normal wages and dearness allowances. Employers' contribution to state insurance and provident fund equals with employees' contributions. The two workers were employed on job X, Y and Z following particulars. Overtime was done by on job Y only. Y only. ঠিক আছে, কোয়েশ্চেন আজকে করে নিয়েছি, আনসারটা কালকে বলবো। কারণ এই অঙ্কটা করতে গেলে আমাকে লেকচারটা দেখতে হবে। এই অঙ্কটা আমার প্রথম থেকে অনেক টাফ লাগে, কিন্তু স্যার করিয়ে দেওয়ার পর অনেক ইজি লাগে। আবার দেখে নেবো, আবার ইজি হয়ে যাবে। 4 নম্বর অঙ্কে তো এমনি অনেক ঘ্যাপলা আছে, ওটা তো কেউ ওটা মনে দেবে না পরীক্ষায়। 5 নম্বর অঙ্ক তো টি লেখাই আছে, টাফ আছেই, ওটা করিয়ে দেবে, তারপরে করবো। এই অঙ্কগুলো আবার দেখতে হবে, সব ভুলে গেছি। প্ল্যান হালসে প্ল্যানটা তো আমি ফর্মুলা দেখে করে নিতে পারবো, তাও ঠিক আছে। যাই হবে হবে, কালকের মধ্যে এটা শেষ করতে হবে। 2 দিন লাগিয়ে দিলাম, এটা অনেক দুঃখজনক বিষয়। আমার রুটিনে 2 দিনে লাগানোর কথা না, এখানে রুটিন অনুযায়ী আমি 1 দিন লিখে রেখেছি এই চ্যাপ্টারটার জন্য। আমি ওভারটাইম কি করে 1-2 দিনে, ওভারটাইমে 2 দিন দিয়েছি, এমপ্লয়িদের 1 দিন কেন দিয়েছি আমি জানি না। 2, 3 2 দিন দিয়েছি। এগুলো কি লিখেছিলাম সেটাই ভুলে গেছি। আরে এটা কি লিখেছিলাম আমি তো সেটাই মনে করছি না। ঠিক আছে, আচ্ছা এটাও একদিনই ধরেছি। আচ্ছা এটাও একদিনই ধরেছি, ভেবেছি খুব ইজি ছিল, কিন্তু প্র্যাকটিস করিনি বলে আবার ভুলে গেছি। আমাকে আবার প্র্যাকটিস করতে হবে, আবার দেখতে হবে, ভিডিও করতে হবে। ভেরি ব্যাড স্নেহা, ভেরি ব্যাড। করে নেবো। Okay, so friends, দেখে নি অডিট রিড করতে চলে যাব লাইভ শেষ করে। ও বাবা কি চলছে।
I know the name who subscribed me just now? Okay, my network is not working. Hello, thank you so much for subscribe me. I don't know who you are, but thank you. Sorry for disconnect. So I was thanking the one who subscribed me just now, and now I am just ending my session here. Let's see tomorrow.